Problem number 4 on flexible budget, page number 5.55. I'll read the problem for you. Company name is DuPont Chemicals Limited, Delhi. Now, when this name comes to me, DuPont, I'm very happy. And why? Because DuPont is one company in the world which has largest number of patents filed. If an MBA student has dreams to join any company, I would request to think of this company, that is DuPont. So DuPont is one big brand, big company with many patents filed in the world. It's a US-based company. And I'm happy to tell you, one of our students was working with DuPont, who has done his MBA marketing. And he was marketing agri products of DuPont in a rural area of Maharashtra. Okay. Now DuPont Chemical has a capacity, and they have two capacity levels, 60%, 70%. And the distribution cost is 30,000 at 60% level and 40,000 at 70% level. Prime labor cost is 30,000, 3 lakhs for 60% capacity and 3 lakh 50 for 70%. Factory overheads 2 lakhs, 2 lakh 20,000, chargeable expense 1 lakh 20, 1 lakh 40, raw material 360, 420, selling expenses 60,000, 70,000. Office on cost and bracket they have mentioned rigid means fixed. So this expenses of 1 lakh will be remain the same at any given level of output or capacity. So this is will be fixed 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh. So you are asked to prepare a budget, flexible budget at 80% capacity, 90%, 100% capacity. For these expenses, clearly showing what is the direct cost expenses, what is works cost, what is cost of production, and lastly, what is the total cost incurred for manufacturing the products at different capacity levels. So besides, they've given some important information, and it is working notes. The raw material cost will keep on increasing by 60,000 at every 10% increase in capacity. या ठिकाणी रॉ मटेरियल जे आहे ते प्रत्येक 10% जेव्हा वाढणार आहे कॅपॅसिटी तर डायरेक्टली 60,000 रुपयांनी वाढत जाणार आहे. प्राइम कॉस्ट लेबर सेम, it is going to increase by 50,000 for every 10% increase in capacity. Then factory overheads will also increase by 20,000 for every 10% increase in capacity. The office expenses are fixed at any level of capacities. The selling and expenses, distribution expenses will increase by 10,000 for 10% increase in capacity. So if you ever noticed over here, प्रत्येक 10% कॅपॅसिटी जेव्हा या ठिकाणी काही खर्च म्हणजे आपण या ठिकाणी बजेट बनवणार आहोत तर काही खर्च या ठिकाणी ठराविक अमाऊंटनी वाढणार आहे. मग तो रॉ मटेरियल वाढणार आहे 60,000 प्राइम कॉस्ट लेबर वाढणार आहे 50,000 आणि फॅक्टरी ओव्हरहेड्स वाढणार आहे 20,000. So let's start solving this problem on Excel sheet. So on Excel sheet, we can solve it over Excel. So I'll take it on the Excel sheet. First is your raw material. First, we have to understand the format of this problem. In the books of DuPont Company Chemical Limited Delhi, preparing a flexible budget, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% capacities. Then we have to learn this new concepts today. What is direct cost, what is works cost, and what is cost of production. My dear students, what is direct cost? Please someone read this. Trupti, please read. Direct cost is all expenses which can be identified in the process of manufacturing. Direct cost include raw materials plus prime labor cost and rechargeable expenses. Yes, chargeable expenses. So direct cost काय या ठिकाणी आपण जी वस्तू निर्मिती करत आहोत त्या निर्मिती करत असताना वस्तूचं आपण या ठिकाणी डायरेक्टली आयडेंटिफाय करू शकतो की हे आपण त्या ठिकाणी वापरलेलं आहे ते तुमचं डायरेक्ट कॉस्ट मध्ये बोलत आहे. सपोज की वी आर टॉकिंग अबाउट मॅन्युफॅक्चरिंग पिकल्स, या ठिकाणी आपण लोणच्याचं सपोज डायरेक्ट कॉस्टिंग करत असेल तर त्यामध्ये कैरी, तेल, मसाला, all these ingredients we can identify that is being used in that manufacturing of pickle. So that is your direct labor, direct materials, direct labor cost and direct chargeable expenses. So direct cost is what? Direct cost includes your main raw material which you can identify which has been used in the manufacturing process. Second is your prime labor cost and the next is your all chargeable expenses. So direct cost हे काय आहे तर आपल्या व्यवसायामध्ये जी वस्तू आपण निर्माण करत आहोत त्या वस्तूच्या निर्मितीमध्ये जो रॉ मटेरियल वापरलेला आहे जे आपण ओळखू शकतो त्याची आयडेंटिफिकेशन करू शकतो त्याची कॉस्ट ही प्राइम डायरेक्ट कॉस्ट मध्ये ऍड होणार आहे.
त्याचप्रमाणे त्या रॉ मटेरियलचं फिनिश गुड्स मध्ये कन्व्हर्जन करत असताना आपण जे मनुष्यबळ त्या ठिकाणी लावलेलं आहे त्यांना जे आपण मोबदला मानधन देत आहोत, जे काही लेबर कॉस्ट पे करत आहोत, ते सुद्धा तुमच्या डायरेक्ट कॉस्ट मधले कॉम्पोनंट आहे. आणि थर्ड, इतर अजून जो खर्च जो तुम्ही या ठिकाणी इझिली आयडेंटिफाय करू शकता की ह्या वस्तूच्या निर्मितीमध्ये हा खर्च मी केलेला आहे, हा खर्च उद्भवलेला आहे, त्याचं पण या ठिकाणी डायरेक्ट कॉस्ट मध्ये इन्क्लूड होणार आहे. सो डायरेक्ट कॉस्ट इज रॉ मटेरियल प्लस प्राइम लेबर कॉस्ट प्लस चार्जेबल एक्सपेन्सेस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट. म्हणजे डायरेक्ट कॉस्ट मध्ये जेव्हा तुम्ही फॅक्टरीचे जे काही खर्च आहेत इतर, जो आपण या ठिकाणी एका पर्टिक्युलर प्रोडक्टला आपण आयडेंटिफाय करू शकत नाही, ते फॅक्टरीवर जे आपण ऍड करू तर तुम्हाला काय मिळणार आहे? वर्क्स कॉस्ट. येस, प्लीज रीड तृप्ती. Work cost is all the expenses incurred for manufacturing and other expenses incurred at the manufacturing unit. आपल्या Direct cost मॅन्युफॅक्चर plus factory expenses. होय, अगदी बरोबर. आपल्या मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटमध्ये ते वस्तू निर्मिती करत असताना जो काही खर्च आपण या ठिकाणी उद्भवत आहोत त्याला आपण वर्क कॉस्ट म्हणतो. मग वर्क कॉस्ट काय तुमचं? डायरेक्ट कॉस्ट प्लस फॅक्टरी ओव्हरहेड्स इज इक्वल टू वर्क कॉस्ट. येस. आणि नंतर मग ऑफिसमध्ये जो खर्च होत आहे या ठिकाणी, प्रिंटिंग स्टेशनरी आहे, टेलिफोन बिल आहे, कन्व्हेन्स आहे, ऑफिस स्टाफची सॅलरी आहे, ओके, रिपेअर्स मेंटेनन्स आहे, ऑफिस काही इक्विपमेंटचं, ते सुद्धा काय ऑफिस ऑन कॉस्ट आहे. सो ऑफिस ऑन कॉस्ट म्हणजे या ठिकाणी ऑफिसमध्ये जो काही खर्च उद्भवत आहे, जो काही इन्कर होत आहे, तो जर आपण वर्क्स कॉस्ट मध्ये ऍड केला तर तुम्हाला या ठिकाणी काय मिळणार आहे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो व्हॉट इज द इक्वेशन फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? येस. Cost of production equals to works cost plus office expenses. येस, Work वर्क्स cost plus कॉस्ट. हा, office expenses. येस, वर्क्स कॉस्ट वरती ज्यामध्ये आपण या ठिकाणी ऑफिस एक्सपेन्सेस ऍड केले तर तुम्हाला मिळणार आहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. मग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मध्ये काय ऍड केलं तर तुम्हाला कॉस्ट, टोटल कॉस्ट भेटेल. तर ही वस्तू आपण जी निर्मिती केलेली आहे ही आपल्याला विकणं गरजेचं आहे. त्या विक्रीसाठी या ठिकाणी जाहिरातीच्या माध्यमातून आपण आपली विक्रीचं या ठिकाणी टार्गेट अचीव्ह करणार आहोत. गोडाऊनचं भाडं द्यायचं आहे, ते कॅरेज आउटवर्डचं एक्सपेन्सेस पे करायचं आहे, ते कमिशन द्यायचं आहे, हे सर्व काही तुमचं काय आहे? सेलिंग डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस आहे. मग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मध्ये जेव्हा तुम्ही हे सेलिंग डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस ऍड करताल तर तुम्हाला टोटल कॉस्ट भेटणार आहे त्या प्रोडक्टची. येस, प्लीज रीड द इक्वेशन. Cost of production plus selling and distribution expenses equals to total cost. Yes, so this is the new formula we have learned today in flexible budget. Direct cost काय आहे, वर्क्स कॉस्ट काय आहे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काय आहे आणि त्याचप्रमाणे टोटल कॉस्ट कशी कॅल्क्युलेट केली जाते. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लेम. दे हॅव गिवन अस द फिगर्स फॉर 60% and 70%. या ठिकाणी 60% त्यांनी दिलेले आहे 30,000 रॉ मटेरियलची कॉस्ट. सॉरी, रॉ मटेरियल कॉस्ट किती आहे? 3,60,000. 3,60,000 काय त्यांनी फिगर तुम्हाला दिलेली आहे कशाची? रॉ मटेरियलची. त्यांनी काय सांगितलं या प्रॉब्लेम मध्ये? प्लीज फोकस करा. मी या ठिकाणी पुन्हा तुम्हाला स्क्रीनवर दाखवतोय. रॉ मटेरियलची कॉस्ट ही प्रत्येक 10%ला 60,000 वाढत जाणार आहे. म्हणजे 10 पटीने जेव्हा तुमचं कॅपॅसिटी वाढेल तर 60,000 तुमचं काय होणार आहे? या ठिकाणी कॉस्ट वाढत जाणार आहे. मग तुमची या ठिकाणी 60% ला कॉस्ट किती आहे? 3,60,000. त्या 60,000 ऍड करायचे, 60,000 ऍड केले किती आले? 4,20,000. त्यात पुन्हा 60,000 ऍड केले, 4,80,000. पुन्हा 60,000 ऍड केले तर you'll get 5,40,000 and again then you add again 60,000, that your figure becomes 6 lakhs. So it is very clear that they have mentioned, they've informed you at every 10% increase in the capacity, 60,000 will be the additional raw material cost that you're going to incur additionally. 10%च्या कॅपॅसिटी इन्क्रीज मध्ये रॉ मटेरियल मध्ये या ठिकाणी 60,000 काय होणार आहे? वाढ होत जाणार आहे. हा झाला पहिला रॉ मटेरियल. त्यानंतर सेकंड आहे तुमचं प्राइम कॉस्ट लेबर. तुमची प्राइम कॉस्ट लेबरची या ठिकाणी 60% ला किती कॅपॅसिटी दिली? प्राइम कॉस्ट लेबर, येस, किती? 3 लाख आणि 3.5 लाख. 3 lakhs and 3,50,000. सो या ठिकाणी मी 3 lakhs and 3,50,000. Okay, so what is the adjustment saying regarding prime cost labor? Prime cost labor will increase by 50,000 per 10% increase in capacity. प्रत्येक 10%च्या कॅपॅसिटी जशी वाढत जाईल तसं आपला लेबर कॉस्ट काय होणार आहे? 50,000च्या पट्टीने वाढत जाणार आहे. म्हणजे इथं 3चं किती झालं? 3.5. 3.5चं किती होईल या ठिकाणी? 50,000 ऍड होईल तर किती होईल? 4 lakhs होईल. त्याच्यामध्ये मग किती पुढे 50,000 अजून ऍड केलं तर किती होईल? 4,50,000 होईल. आणि पुढे किती होईल या ठिकाणी? 5 lakhs होईल 50,000 ऍड केलं तर. सो प्राइम कॉस्ट लेबर हा every 10% it will be increasing by 50,000. So 3 lakhs will become 3,50,000, and then 4 lakhs, then 4,50,000, and 5 lakhs. You are increasing by 50,000 at every level point of time, 50,000. And here we were increasing at every 60,000 level. Yes. So chargeable expenses. So what is chargeable expenses in our problem? We will see here chargeable expenses here is 1,20,000 and 1,40,000. 1,20,000 and 1,40,000. Chargeable expenses 1,20,000 and 1,40,000.
So here chargeable expenses are increasing by 20,000. So if you see here chargeable expenses तर या ठिकाणी काय सांगितलंय. So chargeable expenses, factory overheads is chargeable expenses. Chargeable expenses are increasing by prime cost, labor cost, factory overheads, office on rent, selling, distribution. So if you notice, they have nothing mentioned about the chargeable expenses. But if you notice here, या ठिकाणी जर notice केलंय 1,20,000 चे झाले 1,40,000 झाले, 1,20,000 चे झाले 1,40,000 झालेले आहेत. म्हणजे या ठिकाणी 20,000 ने काय होता या ठिकाणी त्याचं प्रत्येक 10% ला इन्क्रीज होत आहे. सो 1,40,000 will become 1,60,000 and 160 will become 80,000 and your 1,80,000 and then it will become 2 lakh rupees. So at every 10% level increase, your expenses will be increasing by 20,000, that is chargeable expenses. So every 10% increase, 20,000 increase will be there. So 1,20,000 will become 1,40,000, then it will become 1,60,000, then 1,80,000 and then 2 lakhs. So for every 10%, there is 20,000 rise in the expenses. So your direct cost is first at 60% is 7,80,000. Direct cost is what? Raw material plus prime cost labor plus chargeable expenses. So it is 7,80,000, 9,10,000, 10,40,000, 11,70,000, and lastly 13 lakhs. Now we'll focus on factory overheads. What is factory overheads here? Factory overheads increase by 20% per 10% increase. या ठिकाणी factory overheads किती आहेत? 2 लाख आणि 2,20,000. Factory overheads at 60% capacity is 2 lakhs. So factory overheads at 60% capacity is 2 lakhs, and at 70% it is 2,20,000. It is 2,20,000. 2,20,000. That means we can find here 20%, 20,000 is the increment. Let's confirm. So factory overheads increases by 20,000 per 10% increase in capacity. प्रत्येक 10% कॅपॅसिटी आपण जेव्हा वाढवत जाऊ त्याप्रमाणे आपल्या फॅक्टरी ओव्हरहेडचा खर्च हा प्रत्येक 20,000 प्रत्येक 10% वाढ जाणार आहे. This will become then 2,40,000 and this will become 2,60,000 and this will become 2,80,000. So this is the 20,000 increase at every 10% level of increase in capacity. So your works cost is what? 7,80,000 plus 2 lakhs is equal to 9,80,000. Works cost काय आहे? Works cost is equal to direct cost plus factory overheads. So direct cost 9 lakh plus 2,20,000, it is 11,30,000. So this is how we have arrived at works cost. Now we'll go on office cost. So what is the office cost expenses given here? Office and cost is rigid. Rigid means fixed. So at any level of capacity increase or decrease, the 1 lakh amount will remain the same because it is mentioned rigid. या ठिकाणी काय सांगितलंय? Office on cost are rigid, hence remains fixed at various capacity levels. So 1 lakh will remain same at any level of output. So office on cost will remain 1 lakh, again 1 lakh same, and again 1 lakh same, and 1 lakh here also. It is remain the same at any level of output. So your cost of production is now 10,80,000, 12,30,000, 13,80, 15,30, and 16,80,000. Your cost of production. Now focus on selling and selling expenses. Let's go to the problem. Selling expenses is 60,000 and 70,000. Okay, 60,000, 70,000. I'll write here at 60% it is 60,000. At 70% it is 70,000. Okay. Now what is the additional information saying? Selling expenses and distribution expenses will increase by 10,000 per 10% increase in capacity. Selling चा जो खर्च आहे, distribution जो खर्च आहे, तो प्रत्येक 10% capacity प्रमाणे 10,000 वाढत जाणार आहे. So 60 will become 70, 70 will become 80, and 80 will become 90, and 90 will become 1 lakh rupees. That is the information they have provided. Now we have last remaining is distribution on cost. So distribution on cost is given here. First item 30,000, 40,000. Okay, 30,000, 40,000. I'll write here 30,000 and 40,000. Now what is the additional information about distribution on cost? Fifth adjustment, selling expenses and distribution cost increases by 10,000 per 10% increase in capacity. Yes. So distribution is expenses also going up by 10,000 at every 10% increase in capacity. So here 10,000 increase, 40 will become here 50,000.
and then 50 will become 60,000, and then 60 will become 70,000 at the end. There will be a 10,000 increment every 10% capacity. Every 10% capacity, same year 10,000 also. This is fixed. So your total cost is 11,70,000. Then at 70% capacity, your total cost is so at 60%, your total cost is 11,70,000. At 70% is 13,40,000. At 80%, 15,10,000. At 90%, 16,80,000. At 100% capacity, your total cost of production will be 18,50,000. So this is a problem on flexible budget, where the flexibility of cost is gradually increasing at a gap level, at a bracket level. So bracket level here, raw material at every 10%, 60,000 is increasing. Prime cost labor is increasing at 50,000. So 350, 4.5 and 5 lakhs. And chargeable expenses increasing 20,000 for every 10% increase. So 1,20,000, 140, 160, 180, 2 lakhs. So this is how a flexible budget is prepared with the information given when there is a certain amount of increase at a certain production capacity level in the percentage. So this is the fourth problem on page number 5.55. I hope you understood this. Let me revise again. We are learning today flexible budget, then we are preparing a flexible budget in a different manner, it in a costing manner, cost sheet manner. So first we learn today is direct cost. So what is direct cost, my dear students? Direct cost is the cost that you can easily identify in a given product that is under study or under observation. So direct cost includes all the raw material that we have consumed for manufacturing a product. Then we have to also add up the prime cost labor. When we're converting raw material to finished goods, whatever manpower we have utilized directly in the process of manufacturing, that cost paid to the labor is called as prime cost labor. That will be added in the raw material. Besides that, all that expenses which we can identify in the process of conversion of raw material to finished goods, that are called as chargeable expenses, and that will be also added up. So direct cost is equal to raw material plus main labor cost, and then all chargeable expenses identifiable, that constitutes to be a direct cost. In this direct cost, if you add up your factory overheads, then what you get is a works cost. So works cost is like all the expenses that we have incurred in the factory for manufacturing a process. So the works cost includes all your direct cost plus factory expenses. That gives you works cost. In the worst cost, if you add all the expenses that you are incurring in the office, it may be printing stationery, it may be conveyance, it may be commission paid, it may be the rent paid for the office, repairs of the office equipments, all that add up. That is office expenses. So cost of production is equal to works cost plus office expenses, you get cost of production. In that cost of production, when you add your marketing, selling expenses, what you get is finally the total cost incurred to manufacture and sell a product. या ठिकाणी टोटल कॉस्ट काय आहे की त्या वस्तू निर्मितीचा खर्च प्लस ते वस्तू या ठिकाणी विकण्याचा खर्च म्हणजे टोटल कॉस्ट आहे. सो टोटल कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस selling and distribution expenses called as total cost. So I hope this problem on page number 5.55 flexible budget, fourth problem, is different than what we have studied yesterday, and I hope I have cleared your doubts or I have cleared the topic. If you have any questions, please feel free to ask me. Yes, Nisa, Rutuja, कळलं का तुला हा टॉपिक? ऋतुजा? Yes, sir. Very clear. Very clear, no? Very good. अजून ह्या ठिकाणी श्रद्धा, are you there? श्रद्धा शेटकर? Yes, sir. Yes, sir. कळलं का व्यवस्थित एकदम? हो. सोनिका? Yes, sir. समजलं काय डाउट व्यवस्थित. वगैरे? So I request you to please practice problem number 3. Now I have already explained the problem number 4.